Willkommen zu unserer Deutschstunde. Heute tauchen wir in die lecker Welt des Essens ein. Wir lernen, wie man sagt, was wir gern essen und trinken, fragen ander nach ihren Lieblingsspeisen und beschreiben Essen mit einfachen Adjektiven. Dabei schauen wir uns die Verben essen und trinken sowie das Fragewort was an. Matt bereit, Ihren Wortschatz aufzubauen und Ihre kulinarischen Vorlieben auf Deutsch auszudrücken. Hello everyone, and welcome back. I hope you had a lovely week. Let's quickly recap. Lesen, Means to read. fliehen, Is to play. zeichnen, Means to draw. fotografieren, Is to take photos. tanzen, Is to dance. Means to live. Is house and dat, is city. Great. Today, we'll build on this vocabulary and learn how to talk about what we like to do. ich lese ein Buch. Ich lese ein Buch. Ich spiele Fußball. Ich spiele Fußball. Ich esse gerne Pizza. Ich esse gerne Pizza. Emily hat gesagt. Ich esse gerne Pizza. Was bejutet I like to eat pizza. Die wenden. Gerne essen. Ist ein sehr gängige Art zu sagen, dass man etwas gern isst. Gern ist ein Adverb, das mit Freud oder bereitwillig bejutet, also ein schön, freundlich möglich geht, Vorlieben auszudrücken. Denkt daran, Pizza mit einem kurzen I zu betonen, y in bit. Was isst du gerne? Was isst du gerne? James hat gefragt. Was isst du gerne? Was what do you like to eat? Bejutet. Echtet darauf, das was zuerst kommt. Das ist wichtig. Du bejutet you informal. Bei Fragen ist die Wortstellung entscheidend das Verb steht in der Regel an zweiter Stelle. Hört gut zu, wie die Intonation am Ende der Frage steigt. Ich mag Äpfel. Ich mag Äpfel. Emily hat Ich mag Äpfel. gesagt, was I like apples bejutet. Mag ist ein hilfreiches Verb. Is bejutet mag. Man verwendet is oft, wenn man Vorlieben für Essen oder Aktivitäten bespricht. Ein häufiger Fehler ist, zu versuchen, I like to eat apples direkt zu übersetzen. Stattdessen sagt man einfach ich mag Äpfel. Der Fokus liegt auf dem Mergen, nicht auf der Handlung des Essens. Was trinkst du gerne? Was trinkst du gerne? James hat gefragt. Was trinkst du gerne? Was bejutet what do you like to drink? Wir sind dieselbe Fragestruktur wieder, was zuerst, dann das Verb trinkst. Dieses Muster ist für Fragen mit was constant. Echte auf die Aussprech. Sag trinkst deutlich. Ich trinke gerne Wasser. Ich trinke gerne Wasser. Emily sagt. Ich trinke gerne Wasser. Einfach und direkt. Echtet auf Wasser, Wasser, ein sehr nützliches Wort. Übt, is zu sagen, is ist ein grundlegendes Element jeder Unterhaltung über Essen und Getränk. Denkt daran, dass gern den Genus der Handlung ausdrückt und ihr Vorlieb klar macht. Ich mag kein Bier. Ich mag kein Bier. James verwendet. Ich mag kein Bier. Zu sagen, I don't like beer. Die Hinzufügung von kein nach mag während die Bedeutung undrückt missfallen aus. Dies ist ein wichtig grammatisch Regel, die Ergänzung von kein negert das Mergen. Seid vorsichtig, kein Wort mit singularen, männlichen und neutralen Nomen verwendet. Mein Lieblingsessen ist Kuchen. Mein Lieblingsessen ist Kuchen. Emily teilt ihr Lieblingsspeise mit. Mein Lieblingsessen ist Kuchen. Mein bejutet mai und Lieblingsessen heißt Favorite Food. Denkt daran, das Adjektiv in der Regel dem Nomen folgen. Das Beherrschen von possessive Pronomen wie mein ist entscheidend für eine klare Kommunikation. Sprecht Kuchen deutlich aus. Der Apfel ist lecker. Der Apfel ist lecker. James beschreibt den Apfel mit. Der Apfel ist lecker. Was the apple is delicious bejutet. Lecker ist ein fantastisches Adjektiv. Beached, das lecker nach Apfel kommt.
Deutsch Adjective folgen normalerweise dem Nomen, das sei modifizieren. Das ist ein wichtiger Punkt. Es steht auf die feinen Nuancen in der Aussprache. Die Suppe ist warm. Die Suppe ist warm. Ich trinke Wasser. Ich trinke Wasser. Today, we'll learn about possessive adjectives. These words, like mein, my, dein, your, informal, sein, his, and I, her, their, change depending on the gender and case of the noun they describe. It's crucial to get these right to accurately express ownership in German. Das ist mein Buch. Das ist mein Buch. Notice that mein is used here because Butch is masculine. The possessive adjective must agree in gender with the noun it modifies. We'll explore the different forms shortly, but for now, pay close attention to this agreement. A common mistake is to use the wrong possessive for the noun's gender. Das ist meine Katze. Das ist meine Katze. Now let's look at dein, which means you're in the informal singular. Just like mein, it changes form based on the gender of the noun. It's important to remember to use dein when speaking to someone you know well, like a friend or family member. Formal situations usually require different pronouns and adjectives. Ist das dein Fahrrad? Ist das dein Fahrrad? Let's move on to sein, meaning his. This possessive adjective is used to indicate that a male owns something. As with the others, it changes depending on the gender of the noun. When using sein, consider the gender of the person who owns the item you're referring to, not the item itself. Das ist sein Haus. Das ist sein Haus. Now, I, her. This form translates to her or their depending on the context. The gender agreement rules apply just as before. I, her can be tricky, as it's the same word as you plural informal. Context is key to differentiating between the two. Using the wrong I, her can create confusion. Das ist ihre Tasche. Das ist ihre Tasche. Possessive adjectives also change depending on the case of the noun. This is a more advanced concept, but crucial for accuracy. The nominative case subject is the easiest. The accusative direct object, dative indirect object, and genitive possession all require different forms of the possessive adjectives. We'll cover these in more detail later. Das ist unser Auto. Das ist unser Auto. Let's look at unser, which means our. This is a plural form used to indicate that something belongs to multiple people. Remember, like all possessive adjectives, it changes form based on the gender and case of the noun. Pay attention to the number singular or plural when using it. Das ist euer Hund. Das ist euer Hund. Finally, euer is the plural form of dein, meaning you're in the informal plural. This means you use it when addressing a group of people you know well. It's essential to distinguish this from I, her, the plural of you, which has a completely different function. Watch out for the similarity. Das ist sein Computer. Das ist sein Computer. Let's quickly recap the possessive adjectives we've learned: mein, dein, sein, I, her, unser, and euer. Remember that they all change depending on the gender of the noun they describe. Also remember to be cautious about the context when using I, her, and euer to avoid confusion. Das ist meine Familie. Das ist meine Familie. Now you can describe belongings and relationships. Keep practicing with different nouns to become comfortable with the gender agreement rules. Remember, understanding possessive adjectives is essential for building complex and accurate German sentences. We'll continue to explore these nuances in future lessons. Das ist unser Haus. Das ist unser Haus. Today, we're introducing the dative case in German. It's used after certain prepositions and when the verb requires it. Think of it as indicating to or for, often showing who is receiving an action. Mastering the dative case is crucial for more complex sentence construction. There are many rules and exceptions, so pay close attention. Ich gebe dem Mann einen Apfel. Ich gebe dem Mann einen Apfel. Certain prepositions always require the dative case. These include Hä? with, Für. the, Für. from,
out of, and at, near. When you see these prepositions, the noun following them will need to be in the dative. Remember to adjust the noun ending accordingly. It's essential for correct grammar. Ich gehe mit meiner Schwester ins Kino. Ich gehe mit meiner Schwester ins Kino. Emily beschreibt die Suppe mit. Die Suppe ist warm. Was the soup is warm bejutet. Wir haben warm zu unserem beschreibenden Wirtschafts hinzugefügt. Denkt immer daran, dass das Adjective nach dem Nomen kommt. Vergist ob nicht die Artikel, der für maskulin, die für feminin und das für neutral Nomen. Das erfordert Übung. Super gemacht, alle. Hut habt ihr gelernt, wie man sagt, was ihr gern esst und trinkt, und nach ihren Vorlieben fragt mit was und essen mit Adjektiven beschreibt. Denkt an Essen und Trinken, gern. Kein und die Wichtig stellen der Adjektiv. Übt dies Wendungen weiter und ihr werdet bald wie ein Profi über Essen plaudern. Guten Appetit. Alright everyone, that's a wrap for today's lesson. We covered quite a bit, ordering food, asking questions, and using some key vocabulary. Let's test what we've learned with a quick quiz. Okay, first question. What does Ich esse gerne Pizza. mean? The correct answer is I like to eat pizza. Gerne. Indicates liking something. Next up, how is the word order in German questions with its was first, then the verb. Remember, German question structure is a little different than English. And finally, what does mean? It means not like. It's the opposite of ein. Good job, everyone. Versuchen Sie, jetzt ein paar Sätze über Ihr Lieblingsessen zu sagen. Üben Sie das Sprechen, um besser zu werden. Versuchen Sie, jetzt ein paar Sätze über Ihr Lieblingsessen zu sagen. Üben Sie das Sprechen, um besser zu werden.